Oh, Jesus Christ. Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ogun lákàyè ọ̀ṣẹ̀mọlẹ̀ torí ogun náà ń bọ̀ nílé àwọn ìyá mi. God of mercy. Báwo ni ọpọlọ ẹ̀yin èèyàn kan ṣe kúrú báyìí? Báwo lẹ̀yin èèyàn kan ṣe sùn? Tó yẹ pé ọpọlọ tó yẹ kẹ́ máa fi ronú àtẹ́lẹsẹ̀ ló wà. Lóòótọ́ ni mo sọ pé nǹkan tí ò bá ti jọ mọ́ okó àtòbò mi ò ní dá sí mọ́. Bí ìdá pé bí ọ̀rọ̀ tó bá ti wà controversial, tó bá ti ní controversy nínú, mi ò ní dá sí. Bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó bá ti wà pé ká láti educate àwọn èèyàn tó dẹ̀ jọ mọ́ iṣẹ́ mental health, kí ló dé tí mi ò ní dá sí? Kí ló dé táwọn èèyàn kan ṣe máa ń ronú báyìí? Nítorí pé mo sọ pé mo ò ní dá sí ọ̀rọ̀ tó bá ti jẹ́ controversy. Ọ̀rọ̀ tí ó bá even kó jẹ́ controversy bó tó bá ti jọ mọ́ ọ̀rọ̀ okó àtòbò máa dá sí. Bẹ́ẹ̀ tó bá ti jẹ́ pé controversy ní ọ̀rọ̀ tí ó kàn mí, mi ò ní dá sí. Ìgbà tí mo rí èèyàn Uncle ẹ kọ fún mi 5 minutes, ẹ jẹ́ kí n pè yín padà sir. Yes sir. Ìgbà tí mo rí èèyàn tí wọ́n náà fẹ́ dáná sun, tó wà mentally derailed, tí wọ́n lè náà fẹ́ dáná sun, tó dẹ̀ jẹ́ iṣẹ́ mi láti educate èèyàn tí mo sọ pé kẹ́ share ẹ̀ pé káwọn ìjọba mọ̀ wípé jungle justice must stop. Tí wọ́n kò wá lọ sórí platform mi tó wá lọ sọ pé bọ̀ tí ẹ̀ ń ti ṣèbẹ́lẹ̀ ni máa dá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí ò bá ń ṣe okó àtòbò. Mo ń sọ okó àtòbò lóòótọ́ but ọpọlọ mi pé mo mọ̀wé, mo kàwé, mi lọ́pọlọ dúdú, presentation mi, disposition mi, àti gbogbo nǹkan tí ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé mi ò kí ń ṣolódo. Tí bá ní mi ò ní dá sọ̀rọ̀ tó bá ní controversy nínú or controversial issues, kò mí pé tí bá rí ọ̀rọ̀ tó lè tú àyíká ṣe, tó lè tú ìpínlẹ̀ ṣe, tó lè tú orílẹ̀-èdè ṣe, àbí téèyàn bá yànyàn jẹ bóyá pé kí má dá sí. Irú ọ̀rọ̀ Baghdad, Iraq, àwọn ọmọ yẹn ṣì ń wá bá mi, but mi ò ní interest, kò kàn mí mọ́. Reason tí mo ò dẹ̀ ṣe ní interest inú mi ló wà, but ọ̀rọ̀ pé jungle justice kẹ́ mú èèyàn tó ní dementia, as a matter of fact, foundation mi ti ń ṣiṣẹ́ alárìíkẹ́ ẹ̀rín foundation. I'm going to be presenting àwọn short films over awareness bí àwọn èèyàn ṣe máa mọ ẹni tó ti ní dementia, ẹni tó ní mental health. Mama short films bẹ́ẹ̀ yẹn, skit kékèké bẹ́ẹ̀ yẹn, àwọn signs and symptoms bẹ́ẹ̀ ṣe máa attend sí wọn láwùjọ. Mo ń bá àwọn ọ̀gá mi sọ kí lè máa wọn tó máa kópa nínú ọ̀rọ̀ yẹn, bẹ́ẹ̀ ṣe máa àwọn tó ní dementia láwùjọ, bẹ́ẹ̀ ṣe máa recognize dementia, àwọn nǹkan tó yẹ kẹ́ ṣe tẹ́ bá rí wọn níta, bẹ́ẹ̀ ṣe máa cover dignity wọn, bẹ́ẹ̀ ṣe máa protect dignity wọn, bẹ́ẹ̀ ṣe máa attend sí wọn, bẹ́ẹ̀ ṣe máa mú wọn lọ sí place of safety. Gbogbo ẹ̀ ní alárìíkẹ́ ẹ̀rín foundation for people living with mental health tí máa gbé síta. Ọpọlọ mi ò dúró lórí okó àtòbò nìkan. In fact, okó àtòbò Ọlọ́run fún mi, mo dẹ̀ kàwé, in tí mo kọ́ gangan ni mental health, humanity. Mo sọ pé wọ́n fẹ́ sọ̀yàn, èèyàn ní kó bu petrol síyàn lọ́rùn. Mo dẹ̀ gbé síta pé kẹ́ share kí ìjọba lè rí. Ẹnìkan wá ló ń sọ nínú comment pé ṣe bẹ́ sọ pé ẹni dá sí ọ̀rọ̀ tí ò bá ti ń ṣokó àtòbò mọ́. So really, you really, oh my God, ẹ fẹ́ kí n keep quiet lórí irú nǹkan báyẹn. Tí mo dẹ̀ mọ̀ wípé wọ́n fẹ́ dáná sun, kò ṣọ̀rọ̀ tó yẹ kó máa jáde. Mo ní ajá nílùú yìí, ò lè pa ajá. Tí pẹ́pẹ́yẹ bá fẹ́, tí pẹ́pẹ́yẹ, Aunty Nka, please pin your number. +447404851234. Ẹ jẹ́ bá mi pin ẹ̀. +447404851234. Tí pẹ́pẹ́yẹ bá fẹ́ kọjá títì nílùú yìí, àwọn tó ń wakọ̀ máa dúró. Bó ṣe wù kí wọ́n pọ̀ tó, wọ́n máa kọjá kó tó rìn, kó tó further, kó tó continue ìrìn àjò ẹ. Àwọn pẹ́pẹ́yẹ yẹn wá dúró, wọ́n á kọjá. Tó bá lọ síbi pẹ́pẹ́yẹ tí ń ṣeré lórí omi, wọ́n máa ń pè àwọn pẹ́pẹ́yẹ yẹn ní pẹ́pẹ́yẹ queen, bóyá ó ti di ti king nsìn. Mo ní kí a learn láti ní empathy, ká learn láti love ara wa. Èèyàn kan sọ pé ṣèbẹ́lẹ̀ ní dá sí ọ̀rọ̀ tí ò bá ti kí ń ṣe tó kó àtòbò mọ́. Really? So irú ọ̀rọ̀ yẹn kò yẹ kí n dá sí, ó yẹ kí n dákẹ́ kí àwọn èèyàn, mo ní kẹ́ share káwọn ọlọ́pàá, kí àwọn aṣòfin, àwọn amòfin rí wípé jungle justice must stop. Ẹ yé lùyàn pa ní títì.
wọn kì í lu olè tí olè bá wá attack ẹ ní bíbà yìí tí ò bá ṣe wípé o fẹ́ pa ẹ́ tó bá fẹ́ pa ẹ́ gan you apply reasonable force and the reasonable force is that tó bá ti lè hit ẹ tó ti jáde let tó bá wá padà tó ti hit ẹ tó ti escape tó wá ní ẹ ó ti escape ó yẹ kó padà lọ pa tó wá padà lọ wọlé lọ lù ó ti commit offence. Reasonable force ni anything to protect you that will get you kúrò nínú as hazard àbí inú risk. Anything, any force you can apply that takes you away from risk, from hazardous environment. Only reasonable force. Not pé reasonable force koko lu pa bang kó tún padà lọ kó tún lọ lù. No. And it must be proportionate to the threat. There must be a threat to life, threat to your properties, threat to your reasonable force must be proportionate to the threat to Babao. Mo wà Nigeria. Sorry. mo wà lórí live show. Mo ń bá wọn Naija sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Màá pè yín padà. The reasonable force must be proportionate to the threat. You can, even if you have to apply a reasonable force. Gbọ́dọ̀ sọ pé gbà kéèyàn fọ́ ẹ létí kó wá mú ìbọn kó fọmọ lórí. That's not a reasonable force. Téèyàn bá mú ìbọn tó fi guard ẹ lọ́rùn tí wọ́n náà ní ìbọn náà tó fi fight láti escape. Once tó bá dé ti escape, ìyẹn reasonable force ni ò gbọ́dọ̀ padà lọ mọ́. Téèyàn bá mú ìbọn tó fi sí ẹ lọ́rùn tó rí fork tí wọ́n náà ṣále tí ìbọn yẹn wà lé ẹ lọ́rùn tó dẹ̀ rí pé tó bá fi fork gun wàá tètè jáde o lè ṣe bó o ní padà lọ kó wá ní gbà lẹ́yìn tó ti gun tó ti jáde. And you have to still be careful with reasonable force. Or the reasonable force tí ó bá hit target ó lè lead sí death in a very dangerous environment. The reasonable force tí ó bá hit target ó lè lead sí death à ń sọ̀rọ̀ wípé be let alone ẹ kò múyàn ní títì a representation ẹ even while stay ń sọ̀rọ̀ wípé ẹ máa dáná sun kò bold kò change ẹ dẹ̀ sì sọ wípé ẹ fẹ́ dáná sun. Government must stop jungle justice. Jungle justice must stop in Nigeria. Gbogbo bẹ́ ṣe máa múyàn ní títì tẹ́ máa lù pa tẹ́ máa múyàn títì tẹ́ máa lù tẹ́ máa take laws into your hand must stop. Crime ń ṣẹlẹ̀ níbí báyìí, but no one has the right láti take laws into their hands. Nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn, ìwọ wá lọ sórí platform olóní, but you said you will not get yourself involved in what does not concern you. This is not oko àtòbò. Release òkè fílẹ̀ kí má educate àwọn èèyàn. Mo ní government láti awareness láti wà fún early intervention service, crisis number, crisis line that people can reach out to. Tí wọ́n bá lè lọ hospital so that one day need help. Mo sọ̀rọ̀ nípa first point of contact. Because tó bá jẹ́ pé first point of contact wà tí mo mọ̀ tí wọ́n mọ̀ tí awareness wà, if you see anything tó wà life threatening, you know the crisis number to call. You know where to take people. Then bá ṣe protect dignity àwọn èèyàn. Bá ṣe preserve dignity àwọn èèyàn. Awareness láti wà lórí ẹ̀. Some of you went on my page and then sọ wípé ṣé lè kàn sign oko àtòbò. I'm not dumb. I'm educated. I'm brilliant. Forget about it. There's nothing anybody can say about me. What I have in my brain cannot be taken off my brain. Ẹ jẹ́ ká jọ create awareness ke share ẹ sọ wípé why tí mo ṣe dá sí ọmọ kékeré yẹn so kí wọ́n pa nítorí pé ó ń display psychosis kí wọ́n pa torí ó ń display psychosis symptoms kí wọ́n pa nígbà tó jẹ́ wípé ẹni tí ọpọlọ ò bá ti pé kò sí nǹkan tí ò lè sọ. I talked about hallucinations. People can hallucinate when they have schizophrenia. Wọ́n lè hallucinate. Wọ́n lè máa rí ìmí inú wọn tó bá wà níwájú mirror láwọn tó bá ní dementia. Wọ́n máa rẹ́rìn sí mirror. A máa dàbẹ́ ni pé wọ́n rí ẹnì kejì wọn ní mirror. Tó bá ṣọ́ra wọ́n lè fọ́ mirror yẹn with the belief pé ẹnì kejì yẹn máa jáde láti inú mirror. Those are the things that government should create awareness about. Those are the things you should learn. You go and read. Even if no one is teaching you, go and read and find out things yourself.
so that any ma pààyàn dànù. The other time I was speaking with someone tó ní àbúrò tó ní schizophrenia tí ó mọ̀. Àfáà ti gbowó lọ́wọ́ wọn, wòlíì ti gbowó lọ́wọ́ wọn, wọ́n ti pa ògúnfe, wọ́n ti pa òbúkọ. On ìjọ́ tí mo bá wọn sọ̀rọ̀, no decide láti take a bold step láti lọ rí psychiatrist. Lo and behold, nǹkan tó ṣe ọmọ yẹn nìyẹn. Now ó ti gba treatment. Mo sọ fún yín pé if you have problem with your mental, if you mess up with your mental health, àrùn ọpọlọ ò kí ń lọ, it can only be managed. Tí o bá dẹ̀ lọ́rùn ọpọlọ tó ní proper care, intervention, kò mean wípé kò lè live a normal life mọ́ láyé. Wọ́n lọ sí school, wọ́n kàwé. Àwọn gan ló máa ń mọ̀wé jù. Àwọn ló máa ń mọ̀wé jù. But every time, every slightest opportunity that you guys have is to take jungle justice, to give jungle justice. Ẹ máa pa wọ́n, àjẹ́ ni wọ́n ń kà ní, oníkìní kan ni wọ́n kì í ṣàjẹ́. Àgbà máa ń dé, ó dẹ̀ máa ń ní level tí àgbà máa fi ń dé. Èèyàn kan send kíní kan sí mi láàárọ̀ yìí, obìnrin yẹn la òbò sílẹ̀ báyìí, ó wà ọ́nì. Ó wà ọ́nì, ó wà rose tó jẹ́ pé nǹkan kan dẹ̀ ń jáde nínú òbò ẹ̀ bí milk. Yes, ó lè happen. Bẹ́ẹ̀mi ṣe máa react sí tí bá wà ọ́nì, tí bá wà arose, ó yàtọ̀ sí bí Bílíkì ṣe máa react. Èmi lè wà arose kó jẹ́ pé in tó máa jáde ní abẹ́, tó máa jáde, ó máa fà bí ikùn ni. Á wà colorless. Ẹlòmíì bí milk báyìí ló máa jáde nínú òbò ẹ̀ tó bá wà arose. Precum tá ń sọ yìí, tó bá rí precum lórí okó ọkùnrin mi, ó máa rò bóyá ó kàn gangan ni. Wàá rò bóyá ọkùnrin yẹn ti ń kàn pé àkílélẹ́yìí. Whereas tó bá dẹ̀ rí lórí ọkùnrin mi, adley ló máa fi ní precum, adley ló máa fi ní kíní tó máa ń wet okó wọn yẹn. So ara yàtọ̀ sára tó mean pé ẹlòmíì tó bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ dementia, ó lè ti máa bẹ̀rẹ̀ láti age 50. Kẹ́ má mọ̀, this is what Alárìíkẹ́ẹ̀rí Foundation will be doing. Can create awareness how to know the early signs of dementia. Early signs of dementia. The signs and symptoms and how to care for them. For people with dementia. Schizophrenia, what you look out for. Tó bá nǹkan tó máa rí lára èèyàn, tí èèyàn máa present, tó máa wò pé, lẹ́ má tẹ̀ jẹ́ ká sọ schizophrenia, jẹ́ ká sọ mental health. Nǹkan tó máa rí, tó máa fi wò pé, eléyìí ó dà pé àwọn nǹkan kan yóò normal. Tẹ́ máa lè tètè take intervention. Early intervention gbà mí ó máa ń cover a lot of things. Dementia is a progressive illness. Tó jẹ́ wípé ó dàbí CKD ni bí chronic kidney disease. Bẹ́ẹ̀ náà ni mi sọ pé irú ẹ̀ ni o. Ẹni àrùn tó jẹ́ pé ó máa ń wà progressive tó jẹ́ pé but ó lè slow the progression pẹ̀lú way of life at a quick or early intervention. So these are the things tí Alárìíkẹ́ẹ̀rí Foundation for people living with mental health will be bringing. How to determine, how to see, how to understand the early signs of dementia, how to understand people when they start having mental illness symptoms, what to do, how to protect their dignity, how to care for people living with dementia. Tó bá ti ń gba oògùn, the fact pé wọ́n gba oògùn kò mean pé wọ́n sì ní máa present nǹkan yẹn, but how to care for them, the safety measures and the security measures to put in place for them so that they will not get lost or get into danger, how to minimize or remove risk, how to reduce the risk assessment you are supposed to do. Tó bá ní èèyàn tó ní dementia, these are the things tá ní láti máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. It's not about okó àtòbò nìkan. I know all of these things. Imagine kí màmá mi develop dementia today. Wàláì, màá care fún pa, because I know what to do. And I know the signs, what to see. Àwọn nǹkan tó yẹ kí máa rí. A lot of you don't know some people. Wàá rà àwọn èèyàn mi, wàá máa rí presentation wọn. There are people tó jẹ́ pé they live in the past. Àwọn tó wà amnesia, brain ni wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ sẹ́yìn. Even when they are arguing, they always refer to the past. There are people like that. Wọ́n lè tó bá fẹ́ sọ nǹkan báyìí, wọ́n ní sọ nǹkan téèyàn ti ṣe sẹ́yìn àbí nǹkan tó ti kọjá, you always see them referring to it. Mental problem ni. Mental illness ni. These are the things that we'll be talking. Tí wẹ́ pé mo fi pé tí má ti ń sọ, ó yẹ kó máa interest ẹ̀yin.
Naijaju awata wambi bailo. I will start to create awareness with short videos. Awareness of dementia, awareness of mental illness. When you see people doing things, because a lot of people would have auditory hallucination, tactile hallucination, visual hallucination. Emma feel pe one revision or something is happening. But if you quickly, teba put in a very quick intervention, early intervention service, o ma save a lot of things. Mi sọ pé o ma jẹ́ kí wọ́n má ní mọ́, but o ma reduce iru dementia. Early intervention, proper caring, proper planning, o ma slow the progression. Bẹ́ẹ̀ no ni kidney disease, like change of life, live life, diet, even dementia, diet, so much everything, all contributes she, but she must slow the progression of the illness. These are the things that I'll be bringing. Ton ba pe yan lawodi, ó yẹ kó lè gbọ́mọ ẹdìyẹ. I'm a mental health nurse, and to God be the glory. Mo mọ iṣẹ́ mi, mo pass fúnra mi. Àwọn tá jọ wà ní class, àwọn ni la funki oni pẹ́pẹ́yẹ sọnù. Mo pass fúnra mi ni. Mo dẹ̀ mọ iṣẹ́ mi. So, amama mu eléyìí wá. You cannot expect me to see people treating others like that, especially àwọn tó ní mental illness. Tí mo dẹ̀ mọ̀ pé mental illness lele káwọn èèyàn dẹ̀ máa ní wọ́n fẹ́ pa wọ́n, wọ́n fẹ́ take just a jungle just, and you expect me to keep quiet. I wouldn't keep quiet. I will have to speak out, so that gbàtà sọ tó bá yá, ìjọba ṣe òfin. You don't beat people. You don't hit people. You don't try to take jungle justice. Don't give jungle justice. And don't take laws into your hands. Àwọn òfin wà. Ẹ fẹ́ kí Nigeria da, but all of you contribute kó da. You can't be doing that to human being. Try to be compassionate. Try to empathize. Any empathy, any compassion. Enter to the sympathy. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí èèyàn kó máa jọ yín lójú. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ láti máa rí ẹ̀jẹ̀ kó máa irritate yín. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ kó jẹ́ irritant fún yín, especially láti gba ẹ̀jẹ̀. Ẹ má máa wà quick at, ẹ jẹ́ ká pa, ẹ jẹ́ àfitáyà sí lọ́rùn, ẹ jẹ́ ká gún pa, àjẹ́ni, olè ní. Ẹ mú wọn lọ sọ́dọ̀ ìjọba. Ẹ gbé wọn lọ sí place of safety. Ẹ gbé wọn lọ sí early intervention service. When you get there, they'll be able to determine whether this person has a mental illness, or this person has dementia, or this person is depressed. Depression can push anyone to do anything. Honest, and it's real. Some of you have it, but you don't know. Torí pé ẹ ti wà diagnosed. So when you see people presenting like that, especially tó bá wà ní ìwòwò, ẹ má máa take joy in celebrating. Ẹ má máa jẹ́ kí pé bringing them to social media should be your priority. As mo rí ọmọ kan, lady kan, ó ń jó, wọ́n dẹ̀ ń bá jó. Mo rí bó ṣe dirty, bó ṣe wà tacky, ó wà unkempt. Ẹ dẹ̀ ń bá jó. Ẹ dẹ̀ ń bá jó. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé kíni ó ní mental problem. Ẹni tẹ́ ń bá jó tó sì fi aṣọ sára. Bí kíni yẹn ṣe ń progress tó bá yá bọ́ sí wòwò. Please, let's be our brother's keeper. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. When you see things like that, call the crisis line. Take them to a place of safety. Take them to mental health home. Please involve the police. Don't give jungle justice. And don't be quick at ipe ke ma payan, ke ma luyan, ipe o laje. No. Visual hallucination is real. Tactile hallucination, auditory hallucination is real. Schizophrenia is real. EUPD is real. Bipolar is real. Depression is real. Dementia is real. When you see people presenting abnormally, the first thing that should come to your mind is empathy. Empathy. How to save them, not how to kill them. Please. So for those of you saying, I will continue to speak out. And I will continue to create my little awareness. And like I said,
I floated Arike Eri Foundation for people living with mental health. And we'll start doing short videos to create awareness, to short videos to give you the signs and symptoms to watch out when you see people, you know, misbehaving. Short videos to determine or to sense early signs of depression. Wa mama share àwọn short videos yẹn pẹ̀lú Alarike Erin Foundation for people living with mental health. My foundation, I may not have money. I'm not using it to raise money. I'm just using that foundation to create awareness. Over time, anybody to contribute, can contribute so that we can give people with mental illness, living with mental illness, dementia, support. But they're pad, because most of them are incontinent for both urine and faces. I want to man need dementia. To bat the stage, one man need the pad. Those are the things I want to be doing with that foundation. Pad for adult pad. I want bombi pad. Ko she pad to fish menstruation no. Pad ti àwọn àgbàlagbà máa wọ̀ sídìí fún àwọn tí wọ́n tó yẹ pé wọ́n mọ̀ baton to baton ṣùmọ́ tó máa wọ̀ sídìí. These are the things I want to do with that foundation. But please, you have to help me to be able to help others. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, when you see people on the road like that, don't be quick at giving quick justice. I mean, jungle justice. Take them to a place of safety. A place of safety is also a police station. Number the police station, they'll be able to assign them, say, appropriate quarters. And number the appropriate quarter, they'll be able to determine after assessment, boya won ni mental illness, or boya o le jẹ́ depression or anything. They'll be able to attend to them. Rather than pé o fẹ́ pa wọ́n, o fẹ́ gbà wọ́n, ẹ jẹ́ ká pa wọ́n, ẹ jẹ́ àfi. No, please share this show. Kí àwọn ìjọba lè rí. Jungle justice must stop. Ẹ káàárọ̀.